So, welcome back. So, yesterday we were talking about the accumulation of merit, and then today we are supposed to talk about the accumulation of wisdom. As we discussed, in Buddhist practice, we talk about two accumulations: accumulation of merit and accumulation of wisdom as the practice of Dharma. So what is wisdom? There is knowledge and wisdom are sometimes same, but sometimes different. Wisdom is a kind of knowledge or understanding that when you have it, it helps you to deal with situations, solve your problems. You know how to act in the right way in different circumstances. That's called wisdom. When we talk about a wise person is not necessarily a great scholar, but someone that you go to for advice when you have a problem. So wisdom is that somebody who can have some experience and understanding in looking at the situation, that you can take the right decision. Knowledge can be wisdom, but not every knowledge is not necessarily wisdom. There's a story. Maybe I told this story, I don't know, here. I tell so many stories that I don't know where I told them. So I must be telling them again and again sometimes. There was, I think, 3 or 4 four friends, maybe 5 friends, I don't remember exactly. And one was the son of the king, one was the son of the prime minister, one was the son of a very kind of one of the richest person of the town or country, and one was the son of one of their, servants. So these 4 people were, were brought up together from their childhood, and they were very close. They were very good friends. They loved each other. And then when they finished their education, they grew up and become like young men. They all wanted to go out and learn something very special.
But the servant's boy, he couldn't do that because his parents had nothing, so he had to work and he had to serve his. So the other boys, they all met in one place, and they said goodbye from that place, and then they said that we go now for a certain number of years in our own way, and then after so many years, maybe 5 years or something like that, then we come back to this place on this date, and we will all meet here. And then we see who have learned what. So they all went, and then the servant boy went home. And then after 5 years, he went there, and then he waited, and in 1 or 2 days, everybody arrived, all kind of 4 of them. Then one of them said, I've learned, I've learned that if I see a bone, I can understand which bone, whose bone is that. I can see how this structure of the, everything about the animal, and I can put all the bones together. So he looked around and he saw a small piece of bone, and he looked at it and said, "This is bone of a lion." And then he looked around, and then he found another bone and another bone, and he put together the whole kind of bone of a lion. Then one said that, well, I've learned how to put this together. I can make it, I can bring ways to make this, like build it all totally like it. So he knew many things, and so he made it like all. Then the last one said, I know lots of spiritual things, lots of mantras. I can make this lion alive. And by that time, the servant boy said, okay, now if you want to go on, you do it as you wish, but I will have to climb on top of this tree and, look from the top of the tree, because I don't want that alive lion come in, alive who has not eaten anything for many years. And so he climbed up on the top of the tree, and he was watching from there. And then this man made all the magic and mantras, and the lion became alive. And then the lion attacked and ate all 3 of them. And so who is the wise one? Even though they learned how to, do all these things, complicated things, they somehow, didn't think about, how to control the lion when they became alive. So that's the difference between wisdom and knowledge. Yeah. So the wisdom, okay. Donc, hier, nous avons parlé de l'accumulation de mérite. Aujourd'hui, je suis censée vous parler de l'accumulation de sagesse.
Et on parle toujours dans le bouddhisme des deux accumulations, l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse qui englobe toute la pratique du dharma. Donc, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, bon, on peut penser que c'est le savoir, mais le savoir et la sagesse ne sont pas tout à fait la même chose. Parfois, ça correspond, mais parfois, c'est différent. La sagesse, c'est une forme de compréhension qui nous aide à gérer, à résoudre des problèmes, à gérer certaines situations, à savoir comment agir de la bonne façon dans différentes circonstances. Une personne sage n'est pas nécessairement un grand érudit. C'est quelqu'un vers qui on se tourne pour recevoir des conseils lorsque l'on a un problème. C'est quelqu'un qui a une expérience, qui a une compréhension telle qu'il peut nous aider à prendre la bonne décision, la décision juste. Le savoir peut être de la sagesse, mais tout savoir n'est pas nécessairement de la sagesse. Et à ce sujet, Rinpoche raconte une histoire qu'il a peut-être déjà racontée ici, parce qu'il dit qu'il raconte partout tellement d'histoires qu'il ne sait plus où il a raconté quoi. Et donc, c'est l'histoire de 4 amis et qui ont été élevés ensemble, qui ont passé toute leur jeunesse ensemble. L'un est le fils du roi, le deuxième est le fils du premier ministre, le troisième est le fils du plus riche, de la personne la plus riche du royaume, et le quatrième est le fils des domestiques. Et lorsqu'ils terminent leur éducation ensemble, ils décident de partir, de passer quelques années à voyager pour apprendre davantage de choses. Et c'est possible pour les trois premiers, parce qu'ils en ont les moyens, mais le quatrième, le fils des domestiques, n'a pas les moyens de se payer 5 années de voyage comme ça. Donc, lui reste sur place et va travailler. Il se met à travailler sur place. Ils se disent, d'ici 5 ans, quand on aura terminé notre voyage, on va se retrouver ici et on va échanger nos connaissances, voir ce que chacun d'entre nous a appris pendant tout ce temps. Donc, après 5 ans, ils se retrouvent à l'endroit de rendez-vous. Et le premier dit « Ah, moi j'ai appris tout ce qu'il faut savoir au sujet des os. À partir d'un petit os, je peux savoir de quel animal il s'agit, je peux reconstituer complètement un squelette. » Et donc, il se met à chercher dans nos alentours, il trouve un petit os et il voit « Ah, ça c'est l'os d'un lion. » Et il cherche un peu plus loin, il trouve le reste des morceaux des ossements du lion et il est capable de reconstituer complètement le squelette de ce lion. Le deuxième, je n'ai pas très bien compris ce que c'était, mais enfin, il peut faire un tas de choses, il peut construire un tas de choses, il a appris beaucoup. Et le troisième dit qu'il a appris beaucoup qu'il a beaucoup de connaissances spirituelles, qu'il connaît des mantras, des formules, toutes sortes de choses, et que lui est capable, grâce à sa pratique spirituelle, de redonner vie à ce lion. Et à ce moment-là, le fils des domestiques dit « Oui, mais ok, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais grimper dans l'arbre parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec vous quand le lion reprendra vie. » Et donc, le troisième ami fait tous ses mantras, toute sa magie, etc. Et le lion revient à la vie et évidemment, il les mange tous les trois. Donc, ils ont peut-être des connaissances, un savoir très vaste et profond, mais qui est la personne sage ici? Donc, si on ne parvient pas à maîtriser les conséquences de nos connaissances, à quoi ça nous mène? So, in Buddhism, we talk about basically 2 kinds of wisdoms. One is what we call the worldly wisdom. Another is, maybe we can call it transcendental wisdom.
And sometimes that's also divided into two. The worldly wisdom is, things that we learn, how to do things that will be useful and helpful in our life. For example, how to heal, like medicine and diagnosing the diseases, all these things is wisdom, because if you have that wisdom, then if somebody is sick, then you can see what kind of illness is that, and even what kind of remedies or medicines or other ways to make the person healthy. So that's wisdom. And there are many things like that, that how to improve your life, how to improve, how to cultivate the land, how to live in a harmonious and good society, how to have right kind of relationships, how to live in a way which is in peace, and things like that. All these kind of things that we can learn and is useful to our life and others' lives, and the society, and these are all called worldly wisdom. It's very important. Then there is kind of transcendental wisdom. That is, from the Buddhist point of view, or if you look, yes, it's very important that we learn how to make things better, how to make the life more, more prosperous, more developed, more, nice, and more good, more, what can you say, positive and easy, and all kind of things, more luxurious, more comfortable, and things like that, and how to live a longer life and less pain and all kind of things. But however much we can develop that, it doesn't totally and completely solve all our problems, because we will still have these 8 problems, like birth, old age, death, sickness, death, things like that. And we also have all other 4 problems. We can have the suffering of not getting what we want, getting what we don't want, losing our loved ones, and meeting people and situations where, so there are all these kind of samsaric sufferings and problems are there. And those things, we can little bit control and little bit manage, but we cannot totally get rid of them as long as we are in the world and samsaric. So in order to solve this problem, we need to find a way to totally transform our way of experiencing things. And for that, we need a transcendental, something that, that transforms ourselves, that we, have a different way of looking at how we really are,
how are the things really are and things like that. So therefore, this is just, what we call the kind of you can call it transcendental wisdom, or you can call it, whatever you call it, doesn't matter. Now, how do we cultivate these wisdoms? This wisdom, whether it's worldly wisdom or transcendental wisdom, we have to learn. We have to learn. And how do we learn? First, we need to study. We need to, study. We have to find somebody who has that wisdom, who has that knowledge, who has that, who has learned it, who has somehow. And then we have to, study and learn from that, which in the Buddhist kind of terminology is used listening. Listening means that somebody who has that wisdom, who has that understanding, we need to learn to fully and completely focus and listen carefully. Listening is regarded as one of the most important way of learning. Listening maybe not necessarily only with ears, but with ear, with eyes, fully concentrated, because many times we want to learn, but when somebody is telling you something or showing you something, you only look or try to take only part of it and cannot totally, digest or totally bring in, many of us human beings have this difficulty of listening. When somebody is talking to me, before they finish telling me what they want to tell me, I already think about how to reply. And then in the process, I don't even understand what he or she is saying fully because I didn't listen. And if I don't listen, I don't know what he or she is saying. Many advices, many instructions, which we receive from sometimes very great masters also. We only listen part of it. We only listen something, and then we get only parts or sometimes even twisted, only wrongly and things like that. So therefore, it is a really important kind of a practice to listen. Listening is regarded as a very important practice for wisdom, because without listening carefully, you don't understand people, and if you listen carefully, sometimes the answer is in there, what they are
asking even, So therefore, listening is important. And whether it's, instructions and, teachings or things like that, or even just, experiences or, questions or, or the problems that people try to explain. We need to learn to listen and listen very carefully. And then if you listen very carefully, we also not only understand, but also, remember. And so when we remember what, the instructions are and we clearly know, that's the first thing, because when we listen to something, somebody would explain something, a teaching or something, how much we understand, 100%, 80%, 60%, 40%, that all depend on the way we listen and how we listen. And then once we listen, maybe we have to listen many times, sometimes we read a book, we read one time, we understand something. We read second time, we understand some more. We read third time, we understand some more. There are things like that sometimes we need to, listen more and more and more. There's a story that Patu Rinpoche used to teach Bodhicaya Avatara again and again and again. Actually, for the kind of general people, he only taught that. He didn't teach anything else. He used to teach Bodhicaya Avatara from the beginning, and then he came to the end. And then next day, go for the beginning and start from the beginning and then keep on teaching the whole thing. And there was in Kempo, one of his students, who listened to his teachings 40 times to the same book. And at the end, he wrote a commentary. And in this commentary, he said that, I listened from my teacher to the teaching of this book 40 times. And every time I listened to his teachings, I learned something more. So therefore, it was never boring, or it was never like, like repeating. It was every time I learned something new and something more and something better. So therefore, this repeating the teaching for 40 times wasn't a wastage. And after 40 times, then he wrote, he said, I'm now writing as far as possible exactly the teachings that my teacher gave. And this is, this commentary is not my commentary, he said. This commentary is my teacher's commentary, that I just put it here as I remember. So like that. So therefore, listening is one of the most important ways or means or method to gain, wisdom. Dans le bouddhisme, on parle de deux formes de sagesse. La sagesse mondaine et ce qu'on pourrait appeler la sagesse transcendantale. Et parfois, dans cette sagesse transcendantale, on distingue encore deux autres types de sagesse.
La première forme de sagesse, la sagesse mondaine, ce sont les choses que l'on peut apprendre de manière à améliorer nos vies, à améliorer la société. Par exemple, la médecine, l'apprentissage de la médecine nous permet de diagnostiquer les maladies et donc de pouvoir pouvoir prescrire un traitement, des médicaments ou une façon de vivre qui pourra ramener la personne à la santé. Et il y a de nombreuses formes de sagesse mondaine similaires qui peuvent améliorer nos vies, nous permettre de vivre de manière plus harmonieuse en société, d'avoir de meilleures relations. C'est tout ce qui peut nous aider à rendre tout ce qui peut nous aider de manière utile à améliorer la vie et la société. Cette forme de sagesse est très importante. La sagesse transcendantale, d'un point de vue bouddhiste, c'est très important d'apprendre tout ce qui peut rendre nos vies meilleures, plus prospères, plus luxueuses, plus développées, meilleures, plus faciles, etc. Mais même si on développe cela le plus possible, ça ne résoudra malgré tout pas tous nos problèmes. Parce que nous serons toujours sous l'emprise de ce qu'on appelle les 8 problèmes majeurs, comme la maladie, le vieillissement, la mort, la souffrance liée au fait de ne pas obtenir ce que l'on désire, la souffrance liée au fait d'avoir ce que l'on ne souhaite pas, la perte de nos êtres chers, etc. Ce sont tous les problèmes samsariques auxquels nous sommes confrontés et auxquels la sagesse mondaine n'apporte pas de solution. Nous ne parviendrons jamais à les contrôler totalement. Donc, nous devons trouver une autre façon de nous libérer de ces problèmes, une façon qui va nous transformer complètement notre expérience. Et nous avons donc besoin d'une autre façon de voir ce que nous sommes vraiment et ce qu'est le monde autour de nous. Cette forme de sagesse, on peut l'appeler sagesse transcendantale ou de toute autre façon, peu importe. Mais comment est-ce qu'on parvient à la cultiver? Eh bien, comme toute forme de sagesse, qu'elle soit mondaine ou transcendantale, nous devons apprendre. Donc, la première étape, c'est l'étude et trouver quelqu'un qui a développé cette sagesse, qui sait ce que c'est, qui l'a apprise. Et ensuite, quand nous avons trouvé une telle personne, il faut étudier auprès d'elle. Dans la terminologie bouddhiste, cet apprentissage est qualifié de écoute. Parce que apprendre dans cette optique-ci, c'est être totalement focalisé, totalement concentré sur ce qu'on apprend. Parce que bien souvent, quand on entend un enseignement, quand on entend un enseignement, eh bien, on ne comprend pas tout, on ne reçoit qu'une partie de ce qui nous est donné, on ne parvient pas à tout digérer. Et beaucoup d'entre nous éprouvent beaucoup de difficultés à écouter. Quand quelqu'un nous parle, avant même que la personne ait fini, on est déjà en train de penser à ce qu'on va répondre. Mais dans ce processus, on oublie d'écouter et donc on ne comprend pas exactement ce que la personne nous dit. Et il en va de même pour beaucoup d'instructions. On n'entend qu'une partie de ces instructions. Parfois même, on les tord, on les transforme, on les déforme. Donc, l'écoute est vraiment une pratique importante. Sans une écoute attentive, on ne peut pas réellement comprendre. Et souvent, quand on écoute bien, les questions qu'on peut se poser sont déjà présentes dans ce qu'on entend. Donc, on doit vraiment s'efforcer d'apprendre à écouter de façon vraiment très, très attentive pour pouvoir comprendre et aussi pour pouvoir se souvenir. En général, combien comprenons-nous quand on entend un enseignement? Qu'est-ce qu'on comprend réellement? Peut-être 10, 20, 30,
40%, tout dépend de la façon dont nous écoutons. Et parfois, il est utile d'entendre le même enseignement plusieurs fois, de lire les mêmes livres plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, on aura une autre compréhension, une autre approche. Notre compréhension va s'approfondir petit à petit. Et à ce sujet, il y a l'histoire de Patrul Rinpoche qui enseignait le Bodhicharyavatara, et en fait, on peut dire qu'il n'a jamais enseigné que ça. Il commençait à enseigner le Bodhicharyavatara, les premiers chapitres, il arrivait à la fin et puis il reprenait au début et il continuait à la fin ainsi. Et un Kempo qui a entendu, a écouté son enseignement 40 fois, donc il a entendu 40 fois cet enseignement sur le Bodhicharyavatara, et au bout de 40 fois, il a écrit un commentaire. Et il a dit dans ce commentaire qu'à chaque fois qu'il entendait l'enseignement de son maître, il apprenait quelque chose de nouveau. Ce n'était jamais lassant, jamais ennuyeux. Il n'avait jamais l'impression que c'était une répétition. À chaque fois, il retirait quelque chose de cet enseignement. Et dans son commentaire, il dit qu'il s'efforce à présent de rendre de façon très fidèle, ce qu'il a le plus fidèle possible, l'enseignement qu'il a reçu de son maître. Donc, tout cela montre à quel point écouter est une pratique importante et essentielle. It is usually said, that if you learn something, or learn, something, any knowledge, if you want to make it into a kind of a wisdom, we have to think about 4 things, they say. First is the subject, what exactly is this subject that I'm learning? What is the meaning, or what is the, what is it that I'm studying or learning? The main kind of, what is it that I'm learning? The subject or the content of that I'm learning. Second is that how that relates to me. How does that subject that I'm learning is related to my life, to what I do, to how it's, how it would be useful, how it can be, related to experience and, things like that in the life. That's to find that, because you learn something and then I've learned it, but why you learn it, what is, how does it help me, how does it connect to the things that I've already learned? Or if you don't have that, then it becomes just another knowledge. Then you have to find out the use, the gupa. Gupa is, benefit. That I learned this can be used for this purpose. This needs, I need this for this kind of situation or for this kind of thing, or, and then ultimate goal, ultimate need, ultimate use, how this will lead to kind of my transformation, my enlightenment, my, or greater benefit of humanity or something like that, the purpose, the more kind of temporary use and purpose, and ultimate purpose. So if you understand and relate things that you listen to, that you learn, that you understand, that knowledge you have in these 4 ways, then it is most likely that it become a wisdom. So that's the 4 ways.
Et en général, il est dit que lorsque l'on apprend quelque chose, nous devons essayer de l'intégrer et de comprendre 4 choses. D'abord, quel est le sujet de ce que nous apprenons? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que je suis vraiment en train d'étudier? Quel est le contenu de ce que je suis en train d'étudier? Le deuxième point, c'est comment est-ce que cela est en relation avec moi? En quoi est-ce que cela me touche? Comment c'est relié à mon expérience dans ma vie? Et comment est-ce que ça peut m'aider? Sinon, si on ne fait pas cela, eh bien, ce qu'on apprend est juste une autre forme de connaissance sans plus. La troisième chose à considérer, c'est le bienfait que ça peut nous apporter. Comment est-ce que je peux utiliser ce que je viens d'apprendre dans quel type de situation? Et en fait, en définitive, il y a le quatrième point qui est le but ultime. Comment est-ce que ce que j'apprends va me conduire vers une transformation de moi-même, va me conduire à l'éveil et où va apporter le plus grand bénéfice possible pour l'humanité. Donc, il y a ces objectifs à la fois temporaires et ultimes à considérer. Et il est dit que si l'on envisage un apprentissage de ces 4 façons, eh bien, il y a de fortes chances pour que cela devienne de la sagesse. And then the second, how to develop wisdom, is they say that, they call it analyzing, or they use another word also in English, investigation. This is, not just to study the text or to study a teaching or study, a subject that is taught. Then you digest that. You try to digest that. You try to look at that information, or that from every angle, and analyze that, and look, kind of mix it with my own experience, and and try to go out of the box, not necessarily just as a kind of, this is Buddha said like this, it's, that's it. Buddha said it, it must be correct. Or, somebody said it, and then not like that, but really, kind of trying to digest that, trying to analyze that, trying to understand that in a deeper way. Because the more you do that, the more it becomes something that you can actually apply in your life, in your experience, and that you understand more deep, and things like that. So this is what we call the one important way of. Also, if somebody gives you an information, you just take it in and then finished. You don't truly understand that, from. But if you to use that to put it in your experience, analyze it from in many different sources, and then put it in relationship with the things that you have learned and things like that, then you have a much deeper and better and a more complete understanding. And so it is more likely that you are able to benefit from that, learning that you have got. That's the second one. And then third one is what we call meditation. But this meditation is not necessarily, sitting down and just doing meditation. That kind of meditation. This meditation is, using these, this kind of knowledge, information,
experience, and then, apply it on yourself. Apply it on yourself and experiment it in your own life, in your own, And when you do that, if you use it, that instruction or advice or whatever, then you will know how to use that, how to apply that, how not to apply that, how not to use it, and then that understanding, that knowledge truly becomes wisdom. So therefore, this way, this is the way recommended as developing the wisdom. It's a learning thing, but learning not just like information, but with experience, with experiment, with using it on yourself, and all these things is what wisdom is. So therefore, whether it's just worldly wisdom also is the same thing, but also the transcendental wisdom is also same thing. Just knowing something or having some received some teachings doesn't work. And then it is just information. When you have digest that, when you apply that on yourself, when you actually, what we usually call practice it means like you use it on yourself again and again and again, then it becomes wisdom. And if that wisdom is cultivated, then that wisdom can help to transform ourselves. It's not just a theory. It's not just a kind of an idea. It's not just a kind of a knowledge, but something that is, that comes from our own experience and experiment and, a transformation. So that's the wisdom. Donc, le premier point, c'était l'écoute. La deuxième façon de développer la sagesse, c'est l'analyse, l'investigation. Il ne s'agit pas seulement d'étudier des textes, mais d'essayer de vraiment les digérer, de regarder, de voir en profondeur ce qu'ils disent, de les regarder sous tous les angles, tous les différents angles possibles, d'essayer de les mélanger à notre propre expérience. Et en essayant de sortir du moule, pas se dire simplement « Ah, le Bouddha a dit cela » ou « Tel maître a dit cela, donc ça doit être comme ça » et on suit sans vraiment réfléchir. Mais il s'agit d'essayer de comprendre d'une façon plus profonde, d'une façon plus complète. Et quand cela se passe, eh bien, cela devient quelque chose qu'on peut vraiment appliquer dans nos vies. Sinon, c'est simplement une information qu'on comprend. Et si on prend simplement, si par exemple on reçoit un enseignement et qu'on le prend simplement comme une information et qu'on laisse les choses à ce niveau-là, eh bien, ce n'est pas réellement bien fait, ça ne nous apporte pas de réel bienfait. La troisième façon de développer la sagesse, c'est la méditation. Mais ici, ce n'est pas nécessairement méditer en s'asseyant sur un coussin. C'est utiliser ces informations, cette connaissance qu'on a obtenue, cette expérience pour nous l'appliquer à nous-mêmes.
de manière, en faire vraiment l'expérience dans nos vies. Et si on parvient à utiliser ces connaissances de cette façon-là, on saura à ce moment-là comment l'appliquer, quand l'appliquer et quand ne pas l'appliquer. Et à ce moment-là, cette compréhension devient réellement de la sagesse. Parce qu'on apprend avec l'expérience en l'utilisant sur nous-mêmes. Il en va aussi de même d'une certaine façon avec la sagesse mondaine. Seulement savoir quelque chose, recevoir des enseignements, ça ne fonctionne pas. Si on laisse les choses simplement à ce niveau, cela reste une simple information. Il faut absolument digérer, pratiquer ce que l'on a reçu comme enseignement, et à ce moment-là, cela devient de la sagesse. Et quand on cultive cette sagesse, elle parvient à ce moment-là à vraiment nous transformer. Ce n'est plus que juste une idée ou juste une connaissance, c'est vraiment une expérience qui nous transforme. And this wisdom is a very important thing from the Buddhist point of view, you know, because we all have intellect. We all have some kind of, we have a mind. We know, we have some clarity of mind. We can see, we can hear, we can, we have all these senses and things like that. But we can be very deluded. We can be very, we can not understand fully what I am and who I am, and we can be very confused. So therefore, there's lots of confusion in ourselves. There's lots of ignorance in ourselves. But that ignorance or that confusion can be, this is very important understanding, actually, from the Buddhist point of view. That confusion or that ignorance can be cleared, and our mind has that capacity to, to awaken that wisdom and clear this ignorance, and that is our natural capacity, natural ability that we have wisdom. As an example, sometimes some people say that, like you have when there is a danger or something like that, then you have fear, and that fear is good, because then you have instinctively there's fear, and then you run. So the fear is that makes you save yourself. So therefore, it's the fear is good, because if you didn't have fear, you wouldn't know that you have to run. So therefore, from Buddhist point of view, it's not understood like that. When you see a danger, then you know that you don't want to, you don't want to be, you want to get into that accident, or, you don't want to be harmed. And because
you don't want to be harmed, then you have to see, you have to use your wisdom how to free yourself from that danger. It's not the fear which saves you. It's the wisdom that saves you. Because if it is the fear that saves you, then, fear brings, if you are afraid, if fear brings panic. And then when you are panicky, you lose your wisdom. And therefore you run here, you run there, and they hit by the car. But because we have wisdom, so we say, you kind of, should I run or should I not run? And then your wisdom mind tells you, maybe it's better not to run or better to run, depending who is who is chasing you or something like that, and then you act accordingly. And especially that time, if you don't panic, then your wisdom works more clearly. And then you can think, and whether you should run, whether you should fight, whether you should just remain, kind of not doing any action. There are many different choices you have. Just running is not the solution. So therefore, this is coming from our wisdom. So we all have that wisdom. Of course, some less and some more, things like that. So if we can really use that wisdom, we have to use that wisdom. We have to kind of awaken that wisdom. And if we can fully awaken the wisdom, we can become Buddha. We can become totally, we can learn how to solve every problem of ourselves and even others. That's the concept behind enlightenment. Like everybody has that possibility, that capacity, and so therefore we need to work on that. And so therefore, the wisdom becomes extremely important. So the way is to try to bring this kind of wisdom, awaken this kind of wisdom, not by running away or not by only fighting, but by introspecting, by being more clear and calm, and allowing our own wisdom to kind of shine out, and through there it can become a kind of a. So that's Buddhist understanding is that wisdom is very, very important thing, and that everybody has, and that has to be developed. And to do that, we need to learn, we need to practice, we need to think, we need to meditate, we need to experience, and then the merit we talked about yesterday, accumulating merit. The more you have wisdom, the more you know how to accumulate merit also. And the more you have merit, the more your wisdom is likely to open up. So therefore, these two has to go together. And actually, wisdom is also the strongest and most best way of accumulating the merit also, because it can completely cut through
all your negativity, and then your merit is totally not just a kind of accumulating, but can be totally awakened. So therefore, the wisdom is extremely important from Buddhist point of view, and sometimes this is something that in our modern education, that kind of understanding of wisdom is, I feel, totally not not discussed. It's not only knowledge is discussed and understood. Wisdom is not even mentioned. So this is something very important from a Buddhist point of view, wisdom. La sagesse est quelque chose d'extrêmement important d'un point de vue bouddhiste. Nous avons tous un intellect, un esprit. Nous avons une certaine clarté. On peut voir, on peut entendre. Nous avons tous les sens qui nous donnent ces informations. Mais on peut aussi être extrêmement confus et extrêmement ne pas savoir qui nous sommes réellement. Il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de confusion en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette ignorance, cette confusion peut être totalement éliminée. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre d'un point de vue bouddhiste. Notre esprit a cette capacité de s'éveiller à la sagesse et de totalement éliminer l'ignorance. C'est une capacité, une qualité naturelle de notre esprit. Parfois, certaines personnes disent que quand on rencontre un danger, on éprouve de la peur et que cette peur instinctive est positive, que c'est quelque chose de fort utile parce que cela nous pousse à courir, à nous enfouir et donc cela permet de sauver notre vie. Donc pour eux, la peur est quelque chose de bon. Mais d'un point de vue bouddhiste, on ne comprend pas les choses tout à fait de cette façon. Quand on voit un danger, on peut voir, identifier le danger. Et on voit clairement aussi qu'on n'a pas envie de souffrir, d'être tué, d'être nu, que cela nous nuise d'une quelque façon que ce soit. Mais nous pouvons utiliser la sagesse pour savoir comment nous sortir de cette mauvaise passe. Parce que la peur peut causer la panique. Et lorsqu'on panique, on perd toute vue claire des choses. OK, ça nous pousse à courir, mais courir vers où? Courir à gauche, à droite, et peut-être nous faire attraper par une voiture. Donc, la sagesse, au contraire, nous permet d'évaluer la situation, de voir ce qui nous met en danger, la manière dont on peut le mieux possible échapper à ce danger, s'il faut lutter, fuir, rester immobile, quoi faire. Donc, la sagesse nous donne une vision beaucoup plus claire des différents choix qui s'offrent à nous. Et nous avons tous cette sagesse en nous, bien sûr, certains plus que d'autres, mais il nous est possible de la développer et de l'éveiller. Et lorsque l'on a totalement éveillé cette sagesse en nous, eh bien, on peut devenir des Bouddhas et être à ce moment-là capable de résoudre tous nos problèmes et peut-être aussi les problèmes de tous les autres êtres. Donc, nous avons tous cette capacité et donc sachant cela, il faut qu'on travaille à la développer par les différents moyens qu'on a vus précédemment, par l'écoute, l'analyse, la réflexion, la méditation, etc. Et le plus on développe cette sagesse, plus on saura comment accumuler les mérites, cette accumulation de mérites dont Rinpoche avait parlé hier. Mais en même temps, plus on accumule de mérites, plus la sagesse qui est en nous est susceptible de se développer. Donc, c'est une interaction entre les deux. Et on peut dire aussi que la sagesse est la meilleure façon d'accumuler des mérites
parce que cette sagesse va parvenir à couper toute la négativité en nous. Donc, c'est extrêmement important. Et Rinpoche faisait remarquer que dans l'éducation moderne actuelle, on parle quasiment uniquement de la connaissance, mais jamais de la sagesse. Elle n'est même pas mentionnée. Et c'est extrêmement dommage. Maybe I'll stop here. And you can, if you have any questions and comments, you are most welcome. Donc Rinpoche va arrêter son enseignement ici, mais si vous avez des questions ou des commentaires, ils sont les bienvenus. Yes. Can you tell us a joke? Huh? Can you tell us a joke? Can I tell I said, tell you a No. joke? Here is the collection of jokes. Well. He has the treasury of jokes. You just go into his, what is it called? Box. Dropbox of jokes. It's on the website in the section shorts. 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 There is a website called Bodhichaya, no? Is it bodhichaya.org? No, Ringu Tulku. Oh, Ringu Tulku. I know you like jokes. There's a, first you go to Web archive. Ringu Tulku Web Archive. Web archive, yes. Not, it doesn't have to go through Bodhichaya. Yes. Yes, it's in the Bodhicharya website. There is a website called bodhichaya.org. And in there, then you have to go Ringu Tulku what? Archive. Teachings. And in teachings you have archive, you have courses, and there is a section of shorts, which Okay. is like a question and answer, like from Ela and so, and some interviews maybe. But it's meant for short attention span. Uh-huh. And there you have jokes. There we have several sections of jokes about what you get in different summer camps in America or in Israel. You can listen to jokes for days and days. From all different nationalities, like 10, 20 different nationalities. Yes, yes. Is there Belgian jokes? And some remarks from Ines, like how to control your child. There's a book, an American book on how to control your child. And that's not And that Belgian. says, I mean, it's jokes, but some tell interesting anecdotes that's allowed in that section as it developed on the beach in Portugal, on the river beach. But there is no Belgian joke. Well, This is a serious matter now. Because if I go to a country and I tell them, you know, you must tell your joke. And then I said that if you don't have a joke, then I go all over the world and say that this country doesn't have any joke. You know, I did that. Dutch joke. I did that in Germany, you know. I've been asking them to tell a joke. And they were thinking and couldn't tell one joke. And then they went and Googled. And then they said, you know, there are some jokes, but that is not worth, you know, you can't tell it because it's too difficult or too dirty. And then I said, The joke now of the mummy. Very complex rap. huh? The joke of the mummy. It's very rap.
That's kind of a translation of a Dutch joke. We say, do you know the joke of the mummy? It's very tied up. Okay. There we go. We're gonna laugh it. Okay. I did I- it. I made a joke. Yeah. But yeah, So you have Very any complex. other? I do have a question. En français, si Rinpoche pouvait expliquer un petit peu la pratique de gourou yoga, et comment à travers elle on va de la sagesse. He would like you to say a few words about Guru Yoga practice and how it can be a way to accumulate merits. Wisdom, both wisdom and merits, yes. Sorry if my joke. It's okay. I do have a question if you don't mind. First, I'll answer this, then come. Okay. Okay. Yeah. So Guru Yoga is you can say it's a it's a meditation. It's a practice. It's a way to awaken first your devotion. Devotion has a lot to do with trust. Devotion is a lot to do with opening your heart. Yeah. In order to awaken your wisdom, it's necessary to awaken your heart. Yeah. So one way of awakening your heart or opening your heart is Guru Yoga. Guru Yoga is, like meditation of an ideal guru. Who is a guru? Guru is somebody in whom you have complete trust, and you have you feel that this teacher, guru is teacher can actually give me my wisdom, can teach me in a very good way, is my that I can learn from this guru. This guru will be able to kind of show me the way out of my miseries and problems, suffering. So that's a guru. That's what we call the guru to guru. It's somebody that I look around in the whole world and feel that this person is the one I could trust most, and I can learn from this. And I think and I know that I can trust that. That is a guru. So if I have somebody like that, then it's most likely that that person is the one who can open my heart, most probably. So then when I do the practice of Guru Yoga, I feel the presence of that guru, but not just that particular person, but an idealized person, that this person is not separate from Buddhas, that not separate from most enlightened beings, like the is amalgamation of all the enlightened beings, ideal guru. And then, I use all my kind of trust and, and devotion to that, to open my heart, bring me wisdom, bless me with all the,
transformation and help to liberate all sentient beings. So when I use that, I pray, I trust, I open my heart, I meditate with all the blessings and empowerments from that. That could somehow open my heart. And the more I open my heart, the more I become, I can actually be, open my, kind of develop or experience my wisdom, because wisdom can only be awakened through opening my heart. That's the system. Bien, donc le Guru Yoga, c'est une méditation, une pratique, une façon d'éveiller, de nous éveiller. Cela développe en nous la dévotion, la confiance, et la dévotion, c'est quelque chose qui parvient à ouvrir notre cœur. Et pour développer, pour éveiller notre sagesse, il est nécessaire d'avoir un cœur ouvert. Et une des façons d'ouvrir, d'éveiller notre cœur, c'est de pratiquer le Guru Yoga. C'est une méditation, c'est une pratique, une méditation sur le gourou idéal. Le gourou, c'est quelqu'un en qui on peut avoir une totale confiance. C'est quelqu'un que nous sentons qui peut nous enseigner comment nous diriger sur la bonne façon, qui peut nous montrer la façon de sortir de nos problèmes, de tous nos problèmes, de toute notre misère. Et c'est quelqu'un en qui on a une totale confiance. On a regardé partout dans le monde, et c'est la personne en qui on se dit oui, ça c'est vraiment la personne vers laquelle je peux me tourner en toute confiance. Et si on considère quelqu'un comme ça, eh bien, il est fort probable que cela nous permette d'ouvrir vraiment notre cœur au mieux. Et lorsqu'on pratique le Guru Yoga, on ne visualise pas seulement cette personne, mais on l'idéalise, on voit qu'elle n'est pas différente de tous les êtres éveillés, de tous les Bouddhas. Et à ce moment-là, ça nous aide à développer cette confiance, cette dévotion. Et par la prière, on le demande que notre gourou nous bénisse, nous influence, nous transforme, nous aide, et aide tous les êtres sensibles. Et donc, cela va nous aider à ouvrir notre cœur. Et cette ouverture du cœur est très importante, car c'est cette ouverture qui nous permettra de développer, de faire l'expérience de la sagesse. Yes. Now your question. Kamanobu, your question. Yeah, first, before I say this, you are my guru. Especially by your definition. Okay. And the second thing was, I have seen a lot of stuff with AI, and maybe it would be beneficial to train an AI, like teaching like a lama and giving the Dharma to more people. What is that? AI, robots. Yeah. ChatGPT. Yes. So there are more things like ChatGPT. Some of them you can train yourself if you have the hardware. So, well, computers as well. Yes. The thing is, I think if we make a model that's made from all the teachings and scriptures, it can Okay. teach people how to be following the Dharma. Especially when we integrate it with like an alarm, knowledge about time. We can kind of make a digital guru who never dies, always there. Right. That was one of my ideas. It We may can take have- a while, but We can have
what to call it, digital guru, AI guru, who never dies, who never gets old, who has, and all the gurus' informations go into that. So you have one guru which represents all the gurus. Yeah. Yeah. And this won't That's replace, it. never replaces humans, of course, but more like a way to get advice to everybody. Yes. Yeah, true. That was I was watching this, not GPT, Chat GPT. No, that's only writing. There's another one which is talking. What is it Yeah. called? There are a few things like that. Well, there are multiple. I asked some questions like, I feel a little bit, depressed, and I feel a little bit Can I say unhappy. What should I do? And it says, oh, you should relax, you should meditate. And I said, how do I meditate? And it gives me so nice meditation instructions and things like that. And then if I ask some little bit like, what can you say? Like a little bit complicated questions. Then they say, by the way, I'm not a human being. that's the problem with ChatGPT? It's trained to not act like humans. But so far, they don't have all the information. If you get all the information, then I think you give all the. Can I say something? Yes, you can say. Yes. Sorry. So about AI, there is also an AI which can either clone or sometimes even make up a voice. What? There is an AI. It's called voice cloning. Voice, yeah. And if you can even combine it with like ChatGPT or something similar. And this way it can talk exactly like a human. I have trained it. I have, for example, done this on musicians. Okay. And they can literally sing like that person. It's amazing. And I think if that's gonna happen, and it's trained to act like the guru, that's a good way to always have a guru. Sounds weird. But yeah. There's It's one like a problem. guru. Though. There's Fucking one guru. problem. There's one problem. It's not a human. You know what is the problem? Yes, AI doesn't understand. Huh? You're not shut up. No. No, one problem is that they said that communication, the communication, only 7% of the communication is verbal communication. The communication with people, only 7% of all the what we communicate is the one that we the speaking, or 93% of the communication happens not just with with language, but with the Neurons. with with body language and things like that. So then it's a little bit difficult, no? For this 7%, you can get 100% right with this AI guru. But the 93%, then it's I don't know, maybe something. True. Yeah. Have an example. Oui, donc la question parlait de l'intelligence artificielle et de la possibilité d'avoir un gourou robot. Et
qui soit de l'intelligence artificielle. Et Rinpoche disait qu'il a un jour fait une expérience avec ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, il ne se souvient plus. Et il lui a posé des questions. Voilà, je suis déprimée, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que je devrais faire? Et l'intelligence artificielle lui a répondu, ah, vous devriez vous relaxer, vous détendre, méditer. Puis il a dit, mais comment est-ce que je médite? Et l'intelligence artificielle lui a donné des très, très bonnes instructions de méditation. C'était vraiment impressionnant, c'était bien. Mais dès qu'on commençait à poser des questions plus complexes, plus précises, à ce moment-là, il a répondu, mais en fait, je ne suis pas un être humain. Mais bon, donc il y a aussi un problème. La personne qui intervenait disait que on pourrait à ce moment-là avoir un gourou, un gourou. Quoi? Digital, oui, c'est ça, digital, c'est le terme que je cherchais, un gourou digital qui engloberait toutes les instructions de tous les gourous, toutes les informations, et ça serait vraiment le gourou idéal qui serait tout le temps présent avec nous. Rinpoche, il y a quand même un problème, c'est que la communication entre êtres humains, il n'y a que 7% qui passe par la communication purement verbale, tout le reste, c'est par tout ce qui est l'expression, ce qu'on appelle le langage du corps, etc. Et ça pose quand même un certain problème actuellement. L'intuition. Once I was talking to one translator, one Tibetan translator, and he told me that, in one place in America, he was teaching that group, and he was teaching there for like a few months. And then, one Lama came, one high Lama, like younger control of Papong. He came there and he just gave a short talk and gave the Bodhisattva vow. And at the end, he said one sentence, very short sentence, which he has been repeating all through 1 month. When he was doing this, saying it again and again and again, nobody was inspired, nobody was crying, nobody was reacting. But when this Lama said that, everybody was inspired, everybody was sharing tears, and everybody was totally, and he didn't understand. I was telling this 100 times before, and nobody is, and now this Lama is saying one time, and everybody is so inspired. Et Rinpoche parlait récemment avec un traducteur qui avait donné des enseignements à un groupe pendant plus d'1 mois aux États-Unis. Et un jour, un grand lama est venu donner un enseignement à ce groupe. C'est un enseignement très court. Et à la fin, il a dit une courte phrase. Mais cette courte phrase, le traducteur l'avait répétée encore et encore plusieurs fois tout au cours de son mois d'enseignement. Et personne n'avait été ému, n'avait été inspiré, n'avait été touché par ces paroles. Mais quand ce grand lama les a prononcées, tout le monde dans l'assistance était sous le choc, pleurant, très, très inspiré, ressentant une forte émotion et beaucoup d'inspiration. Et le traducteur disait, mais comment ça se fait, moi qui pendant tout ce mois, j'ai répété la même chose mais ça ne s'est jamais produit et maintenant ce grand lama vient et il y a ce passage qui se produit avec les gens, cette communication. Yeah. In terms of what you were saying about wisdom, how do we apply the wisdom that you speak of in the society of today? Because the wisdom that you're advising us to try to integrate into our lives seems to be at certain points almost contradictory. In terms of parents, what is the wisdom that parents should demonstrate in front of their children that would be received as positive parenting, that would be received as something good by the children, but yet should not contravene too much of society's expectations of what parental
knowledge or wisdom should be for children? Was that correct? That's difficult to say because, you know, how you know, first, I think important is that you have to gain some wisdom, no? So when you can gain some wisdom, when you can accumulate some wisdom, then maybe you can see, you know, in that particular situation for that particular people in that particular, what kind of, you know, way you can do that would be maybe more useful and more kind of, you know, but it's not necessary that, you know, even if you have some wisdom that would change everybody and everything, and you know, it's not that, you know, that everybody can be totally, you know, made wise by, you know one thing. It's not like that. It's much more complicated, I think. But at least if you have some more wisdom, if you have a little bit more developed wisdom, then that person little bit learns how to react yourself in that situation where you are in. Yeah. If I am in a situation, you know, where there's lots of different things happening, there's bad things happening, good things happening, people are reacting this way or that way. And then if I have a little bit more wisdom, then maybe I can react myself a little bit more better, that I'm not so much negatively affected, or, you know, I'm not so much suffer, hurt, or, you know, from that. So if I can do that, if I can learn that I can deal with things in a much better way without, you know, how the people act or react, or, you know, maybe some people are not happy with you, some people hate you, some people, you know, say and do things. If you learn how to react with that in a more kind of wise way, then probably that could also give a kind of a, you know, influence, not necessarily immediately, but somehow, you know, and then that could little bit solve the problem, how the other people react with you, no? Because, you know, first, it's the most important thing in wisdom is that how I react, you know, how I react. I cannot teach somebody wisdom when I don't know how to react, you know. And the way people learn, like children and things like that, is not what you say. It's not what you say, but how you act. You know, people, your children will learn more, or will act, or will do more how you do, not how you say, you know. So therefore, you know, I've seen even photos, you know, like the father is like sitting, you know, on the doorway, eating, you know, kind of uh, uh, standing like this. And then the little boy is also doorway sitting like this. You know, you learn from not how they say, but you learn from how they do, you know. That's how even you know, in the society, it's like that. How you learn from the society is not what they say, but how they do. So therefore, you know, it's in that way, I think it's important to understand that.
Donc, la question était comment appliquer cette sagesse dont vous parlez dans la société, parce que parfois c'est contradictoire, et aussi au niveau de l'éducation, comment faire passer cela aux enfants de manière positive. Et Rinpoche dit que la première chose, c'est bien sûr que nous-mêmes, nous développions cette sagesse. Et à ce moment-là, peut-être que cela nous aidera à savoir comment nous comporter dans une situation donnée. Nous saurons ce qui pourrait être le plus utile, le plus approprié. Maintenant, même si on a réussi à développer une certaine forme de sagesse, cela ne signifie pas pour autant qu'on sera capable de changer les autres. C'est très compliqué. Mais si nous avons une certaine sagesse, nous apprenons pour nous-mêmes comment réagir dans certaines situations, et on parvient à réagir mieux nous-mêmes, à ne plus être autant affecté négativement, à ne plus être blessé, à ne plus souffrir autant. Et si l'on parvient nous-mêmes à savoir comment gérer les situations de manière plus sage, meilleure, eh bien, il y a fort à parier que cela aura aussi une influence sur notre entourage. Peut-être pas une influence immédiate, mais cela pourra avoir un effet peut-être à plus long terme. Parce qu'en fait, l'apprentissage, surtout particulièrement avec les enfants n'apprennent, bien sûr, ils apprennent de ce qu'on leur dit, mais essentiellement, ils apprennent par la manière dont on agit, dont on se comporte nous-mêmes. Il y a un phénomène de mimétisme, et Rinpoche dit qu'il avait vu des photos où on voit le père appuyer fièrement contre une porte un peu macho comme ça, et puis on voit son gamin qui est exactement dans la même position, qui fait la même chose. Donc il y a cet effet d'imitation de ce qu'on fait, pas tant de ce qu'on dit. Et dans la société, il en va de même. Okay, then. Thank you very much. Thank you.